Garrick si recosto en su silla de curo y si rio, tan fuerte que el sonido reboto, en las paredes de vidrio de la oficina. 10%, si Burló. Después de 12 años, crees que mereces tanto. Ivy Reeves si cuido quieta junto a su escritorio, agarrando un grueso portafolio lleno de informes, gráficos y años de éxito. Dentro de esas páginas había noches, sin dormir, fines de semana sacrificados y sistemas que le habían ahorrado millones a la empresa. El sistema de entrega que diseñé redujo los retrasos, en el envío a la mitad. Dijo Ivy en voz baja mientras trataba de mantener la calma. Pero Garrick agitó la mano, discutidamente como si su arduo trabajo no significara absolutamente nada para él. Antes de que esta historia avance, suscribáis y comparte nuestro canal porque hacemos videos de historias para usted. Mantente conectado con nuestro canal y sigue viendo historias más poderosas y emotivas como esta. Garrick sonrió y se recostó en su silla con la confianza de un hombre que creía que nadie podía desafiarlo. Todo el mundo es reemplazable, dijo fríamente. Incluso alguien como tú. Esas palabras destrozaron algo muy dentro de Ivy que años de estrés ya habían debilitado. Durante 12 años, si había mantenido leal, creyendo que el trabajo duró eventualmente la traería respeto y reconocimiento. Ivy tenía 34 años y era una de las mejores especialistas en algoritmos de cadena de suministro de la industria. Sin embargo, a pesar de su talento, todavía se sentaba en un cubículo pequeño, mientras que los gerentes con menos experiencia disfrutaban de oficinas de lujo. Cuando regresó a su escritorio, apareció una notificación por correo electrónico en la pantalla de su computadora. El Bolton de la compañía elogió a Garrick por un avance logístico que la propia Ivy había creado en secreto. Miró el artículo, en silencio mientras la ira reemplazaba lentamente la decepción en su pecho. Sus manos se apretaron alrededor de una taza de café fría que había estado intacta junto a su teclado durante horas. Cerca de su monitor había una foto enmarcada de sus padres, quien siempre le habían enseñado el valor de la lealtad. Su padre pasó décadas en una fábrica solo para perderlo todo cuando la empresa cerró repentinamente. Ivy abrió un cuaderno de curo, escondido dentro del cajón de su escritorio, y hojeó lentamente sus gastadas páginas. Cada página contenía proyectos personales, ideas privadas y algoritmos que había desarrollado en casa en su propio tiempo. Un proyecto llamó su atención de inmediato porque se había convertido en el núcleo del sistema de entrega de la empresa. En la parte superior de la página, ella había escrito claramente un proyecto personal, modelado predictivo de distribución. De repente, Ivy se dio cuenta de algo importante, que la empresa había pasado por alto por completo durante años. Ella nunca había transferido legalmente la propiedad de esas innovaciones personales a Porter Logistics. Los latidos de su corazón se aceleraron cuando tomó su teléfono y buscó a un viejo contacto llamado Hayden Brooks. Fue director de operations de Radius Shipping, el mayor competidor de Porter en el mercado. Hayden había intentado reclutarla varias veces antes, pero Ivy siempre había rechazado las ofertas por lealtad. Esta vez, sin embargo, la risa de Garrick resonó ruidosamente en su mente mientras presionaba el botón de la llamada. Ivy Reeves, respondió Hayden con sorpresa y emoción en su voz. Estaba empezando a pensar que nunca me llamarías. Esa misma noche, Ivy conoció a Hayden en un restaurante carolino de ejecutivos y inversores. Por primera vez en años, alguien escuchó sus ideas con genuino respeto y admiración. Hayden explicó cómo Radius había estudiado el repentino aumento de la eficiencia de Porter en los últimos años. Dijo que era obvio que alguien brillante estaba trabajando detrás de escena mientras Garrick se atribuía el mérito públicamente. Ivy finalmente admitió que ella era la responsable de esos revolucionarios sistemas y algoritmos. Hayden sonrió de inmediato porque había sospechado la verdad durante mucho tiempo. Él le ofreció triplicar su salario actual junto con options sobre acciones y liderazgo sobre su propio departamento. Más importante aún,
Promptio su trabajo finalmente levaria superpio nombre en lugar del de otra persona. Ivy coloco su cuaderno de curo, cuidadosamente sobre la mesa, y explico honestamente la situación de la propiedad. Hayden escucho atentamente antes de asentir, con la cabeza con clara comprensión, y crescent entusiasmo. Radius respeta la innovación. Le dijo Hayden seriamente mientras se inclinaba un poco más sobre la mesa. Si esos sistemas le pertenecen legalmente, le compensaremos de manera justa por cada uno de ellos. 2 semanas después, Ivy coloco tranquilamente su carta de renuncia en el escritorio de madera pulida de Garrick. Por primera vez, el confiado CEO perse genuinamente nervioso en lugar de arrogante y intocable. Cuando Garrick se enteró de que se uniría a Radius Shipping, el color desapareció lentamente de su rostro. De repente, le ofreció el aumento que Ivy había solicitado antes, pero ahora su oferta llegó demasiado tarde. Ivy sonrió cordialmente mientras rechazaba su desesperado intento de mantenerla en la compañía. La nueva oferta incluye respeto, dijo en voz baja. Eso importa más que el dinero. Durante esas últimas semanas, Ivy reunió cuidadosamente todos los documentos que demostraban su propiedad personal de los algoritmos. También copió correos electrónicos que mostraban que Garrick había ignorado sus solicitudes anteriores sobre los derechos oficiales de adquisición. En su último día, el asesor legal de Porter intentó obligarla a firmar nuevos acuerdos de no competencia de inmediato. Pero Ivy se negó con calma y presentó pruebas detalladas de que la empresa nunca fue propietaria de sus innovaciones privadas. El rostro del asesor legal se puso pálido mientras hojaba el cuaderno lleno de evidencia fechada. Solo entonces Porter finalmente se dio cuenta de que profundamente dependía toda su operación de los sistemas personales de Ivy. Luego el lunes, por la mañana Ivy entró con confianza a su nueva oficina en Radius Shipping Solutions. En lugar de un cubículo escondido en una esquina, ahora tenía su propio equipo y posición de liderazgo. En cuestión de semanas, Radius implementó los algoritmos de Ivy y logró resultados, incluso mejores que antes. Los tiempos de entrega se redujeron drásticamente, mientras que los costos operativos cayeron por debajo de lo que los expertos de la industria creían posible. Pronto Eastwood, el mayor client de Porter, anunció que terminaba su contrato y se mudaba a Radius. La noticia envió ondas de choque a través de la industria y provocó que el precio de las acciones de Porter colapsara rápidamente. Garrick comenzó a llamar a Ivy repetidamente, ofreciendo ofertas de consultoría y paquetes de compensación masivos por desesperación. Pero Ivy ignoró todos los mensajes de voz porque, finalmente, entendió su verdadero valor por primera vez. Porter finalmente demandó a Ivy por robo de propiedad intelectual, con la esperanza de destruir públicamente su creciente reputación. Sin embargo, el tribunal desestimó el caso después de que sus registros detallados demostraran que los sistemas le pertenecían legalmente. A medida que continuaba el colapso de Porter, cientos de empleados lamentablemente perdieron sus empleos debido a las terribles decisiones de liderazgo de Garrick. Aunque Ivy tuvo éxito profesionalmente, todavía sentía culpa por los trabajadores inocentes atrapados en la caída de la empresa. Para ayudar a los afectados, Ivy lanzó una iniciativa de contratación a través de Radius para ex-empleados de Porter en todas partes. Muchos trabajadores talentosos recibieron segundas oportunidades, salarios justos y respeto que nunca antes habían experimentado. Años más tarde, Ivy se paró en un escenario aceptando un premio a la innovación de la industria mientras las cámaras brillaban intensamente a su alrededor. Mirando a la multitud, sonrió orgullosa porque finalmente había aprendido una poderosa verdad. Nadie más decide tu valía excepto tú.